Take a look at how a new tourism policy control tower is leading the way for Korea to become a tourism superpower. Spring greens are appetizing and good for the health. Join us as we gather spring greens for a healthy and delicious Korean feast. Marbling in meat, used as an indicator of meat quality, has become the center of controversy. We examine the points of contention in the marbling debate. We look into the Hallyu craze taking over Iran and consider measures to expand cultural cooperation between Korea and Iran. On the occasion of Visit Korea Year, the Four Angles team examined the state of tourism in Korea. In today's final installment, we take a look at the control tower in charge of overseeing Korean tourism. A group of Chinese tourists made headlines last March. The massive tour group of 6,000 visitors was a major success for the central and local governments. It was the largest ever single tourist group, bringing economic effects in excess of $26 million. This kind of proactive marketing leads to greater vitality in local economies. 그동안 인천이 관광의 경유지로만 여겨졌는데 이번 아우랑 기업 행사를 계기로 관광의 중심지로 자리 잡는 그런 계기가 되었고 진정한 마이 산업이 되려면은 우리의 생활 문화 속으로 여행자들이 들어와야 됩니다. 우리의 뮤지컬이라든지 문화 공연, 우리의 미술 산업, 뭐 이런 등등이 우리의 생활 문화와 함께 이제 경쟁력을 갖출 때, 그럴 때 이제 마이 산업은 성장하고 또 경제적, 문화적 파급 효과도 크다고 볼 수 있죠. Last March, the K travel bus commenced operations linking Seoul with destinations all over the country. The service has made it easier to visit various charming regional attractions and is helping to promote the provinces. Everything has prepared for you. The food, the transportation and everything. Even like the guide is also there to help you with the explanation if there's no like English translation. It's great. 지역 관광이 활성화된다면 국가 경쟁력뿐만 아니라 재방문자 유치를 위해서 관광객 숫자, 관광 수입도 증대시킬 수 있고요. 무엇보다도 침체되어 있는 지역의 생기를 불러일으키는데 많은 도움이 될 수 있을 것으로 판단이 됩니다. Last March, the Korea Tourism Organization announced results of a survey on what foreign visitors want to try in Korea. Topping the list was tasting street food. In Hong Kong, we have only fish balls, shawmai, fried chickens, but Korea have like many kinds of street food. 来了这家炸鸡店，然后比我想象当中的真的很好吃。然后这里的中国游客也是特别的多，希望大家多多来品尝。 More and more foreign visitors are looking to experience Korean lifestyles firsthand. 체험 관광은 아주 높은 가치가 있다고 판단할 수 있습니다. 관광은 우리의 문화를 경험하게 해주는 것이고요. 가장 좋은 관광은 우리나라를 방문한 외국인들이 한국을 경험하면서 좋은 경험, 양질의 경험을 가져가는 것이 가장 중요한 것이고 그것이 아마도 우리 관광 정책의 목표가 되어야 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 멀티플라이 이펙트, 승수 효과가 높은 그 관광 상품은요. 결국에는 지역 경제를 발달시키고요. 또 하나는 새로운 일자리를 창출하고요. 또는 관련 산업을 크게 활성화시키고요. 마지막으로 어떻게 보면 그 관련 산업을 바치고 있는 사회 인프라를 확충할 수 있는 대단히 아주 큰 종합적인 경제 발전을 가져올 수 있는. The number of visitors visiting Korea is consistently on the rise. How are we currently preparing for them? In March, the government's control tower to oversee domestic tourism policy was launched. The idea is to develop the tourism industry as a strategic national industry in preparation for an era of 20 million foreign tourists. 우리나라 경제가 지속적으로 발전을 하기 위해서는 그 서비스업을 발전을 시켜야 되는데 관광 산업은 그 제조업보다 고용 창출 효과가 크고 그 융복합 산업이기 때문에 대표적인 서비스 산업으로 육성할 필요가 있습니다. The Tourism Policy Office, which acts as a control tower,
newly established a dedicated domestic tourism contents department. A director of international tourism policy in charge of attracting foreign tourists was also newly established. 외래 관광객 유치뿐만 아니라 외래 관광객이 편리하게 한국을 방문할 수 있는 관광 인프라, 외국인들이 즐길 수 있는 관광 콘텐츠 개발, 그리고 불편을 느끼지 않고 여행할 수 있는 편의 제공과 불편 해소, 그리고 고품격 관광 서비스 개선 등과 같은 업무를 담당하게 됩니다. In addition, Korean tourism contents and travel convenience infrastructure are being built, along with projects to bolster the promotion of Korean tourism overseas. Local marketing is being developed in Western China to mark Visit Korea Year in China, and new markets are being expanded in Southeast Asia and Muslim countries. 부처 간의 관광협력의 중심축의 역할이 가장 우선시돼야 됩니다. 관광은 여러 분야가 연결되어 있기 때문에 정부의 다양한 부처에서 하는 사업들을 서로 협력해주는 역할을 해야 됩니다. 소통의 역할을 해야 된다고 생각합니다. 관광은 현장에서 이루어지고요. 법이라든가 예산은 국회나 청와대나 정부에서 그것을 계획하기 때문에 서로 간의 가운데서 역할을, 매개체 역할을 해주는 것이 중요하다고 생각이 됩니다. I love Korea! 2016 is the first of the 3 new Visit Korea years. We hope that with the oversight of the government's control tower, Korea's tourism system will be efficiently upgraded, so that Korea may establish itself as a repeat visit destination among foreign tourists. Spring, when nature comes back to life. It's a great time to get active in the great outdoors, but also a time when people lose appetites and immune functions are lowered. Spring greens are just what the doctor ordered to boost appetites and health. Let's go to where the wild greens are and take in the earthy flavors of nature's treasures. Traditional markets are where you go to find fresh seasonal ingredients. The most popular seasonal ingredients these days are spring greens. 찾는 거는 참두릅, 개두릅, 이게 개두릅, 참두릅 두 가지 제일 많이 찾아. Although each season brings its own greens, the most popular are spring greens. Why do people seek out greens in spring? 식욕이 떨어지고 그러니까 새로운 것 좀 이렇게 먹고 싶어서 생각이 나요. 상큼하고 향긋한 거. Spring greens are not just appetizing ingredients, they also provide nutrients that the body needs in spring. 취나물, 두릅, 돌나물, 냉이 같은 봄나물은요, 식이섬유소가 풍부할 뿐만 아니라 신진대사를 원활하게 해주는 비타민 B군, 또 비타민 C나 베타캐로틴 등이 풍부해서 활성산소를 없애주고 만성 피로나 춘곤증을 예방하는 데도 도움이 될 수 있습니다. Gangwon-do province is famous for its wild greens. It's easy to come across residents picking wild greens in its hills and fields. Yangyang-gun, where we are today, is famous for its various wild greens, as well as cuisine made from the greens. 다 고사리 밭이라고요. 되게 많아요. 네. These greens are completely wild, springing up naturally without being cultivated. 어머니 이게 뭐예요? 잠드릅이래요. 잠드릅. 나물치, 개두릅, 고사리, 나물이 다양해요. 달래순도 있고 민들레도 있고 여러 종류예요. Paper plant is a rare ingredient loved by urban residents for its unique scent and crunchy texture. It is one of the most common greens in Yangyang. Bracken, which fills the mouth with its sweet aftertaste, is a well-loved ingredient in Korean cuisine from ancient times. In the Joseon dynasty, it was a premium ingredient specially served to the king. Nowadays, many hikers are tempted to pick wild greens they find in mountains during springtime. However, they have to be careful in doing so, as there are poisonous plants that resemble edible wild greens. On the left is edible kumchi, while on the right is poisonous tongi. They look almost identical from the stems to the leaves. Edible daylily and poisonous veratrum are also easy to mix up, as their long leaves look alike.
Be it in the East or West, no other nation in the world appreciates wild greens like the Koreans. Why do Koreans love wild greens so much? Is it really true that they had to resort to eating wild greens because of poverty? 우리나라 사람들은 미각에 대해서는 특별히 굉장히 발달되어 있고 그 다음에 특히 채소에 대해서는 여러 종류를 혼합을 해서 먹기도 하고 우리가 비빔밥을 할 때 같은 양으로 먹질 않고 같은 양이라도 한 가지가 아니고 여러 가지를 섞어서 먹는다. 그거는 우리 민족의 미각이 굉장히 발달했다고 봐야 되지 가난해서 산나물을 먹었다는 것은 억지죠. We visited a famous agricultural restaurant in search of the most authentic Korean spring greens meal. Although the greens look alike at first sight, each one has its unique scent and flavor. The key to cooking with spring greens is to preserve as much of their natural flavor as possible. Here, spring greens picked by residents of the village are prepared lovingly using natural seasoning. 요즘은 봄이라서 참두릅과 그 강원도의 대표 그 개두릅, 엄나무순이라고 그러죠. 그걸 비롯해서 참치, 그다음에 이제 그 머위나물, 뭐 민들레 이런 종류 지금 나오기 시작했습니다. Finally, a feast of spring greens is laid before us. There are more than 10 different side dishes made from spring greens filling up the table. They are joined by the main dish, stone pot mushroom rice, which completes the fantastic harmony of flavors. Though they may be humble, spring greens are full of nature's goodness. The health benefits are certain, but what about the taste? 맛도 너무 좋고 저희도 강원도에 살고 있지만 그 강원도의 특이한 어떤 그런 맛을 내시면서 그 조미료도 이렇게 뭐 그런 냄새도 별로 안 하고 그 하여튼 고유의 이런 맛을 향기를 내면서 맛있어요 일단은. The spring greens menu at this restaurant is drawing people from all across the country, as the healing meal of spring greens gained fame through word of mouth. 어떤 분들은 식사를 하시면서 산 전체를 먹는 것 같다는 분도 있고, 정말 식탁만 봐도 힐링이 된다는 분도 있고, 여기 오셔서 눈으로 몸으로 이렇게 먹어서 다 이제 이 심신이 달래지는 달래촌이 되는 거죠. 네. 우리나라 밥상은 기본적으로 문화적인, 인문적인, 철학적인 기반이 있는 밥상이라고 생각합니다. 그 시작은 나물입니다. To the uninitiated, they are just weeds in the wild. But to those who know their value, they are treasures of nature. This spring, let's treat our taste buds and our bodies with some fresh spring greens. Beef is a delicious source of protein enjoyed by people around the world. And who can resist a piece of well-marbled beef? Marbling has long been the crucial factor determining the quality grade of beef in Korea. However, controversy has been rising over its potential harmful effects recently. This is the meat section of a large supermarket where picky consumers are poring over their beef. But what exactly do they look at when choosing a piece of meat? 마블링이 좀 있어야 부드럽고 빡빡하지가 않지. 그게 더 맛있어요. 질이 좋잖아, 등급 보면. 이 질에 따라서 등급이 차이 나는 거잖아요. 뭐 일반적으로 마블링이 골고루 돼 있으면 맛있어 보이고 보기에도 좋고 또 먹었을 때도 또 아무래도 좀 부드러운 감이 있어서 그래서 그걸 선호하게 되는 것 같아요. Marbling is the white fat in between the red meat that adds moisture and flavor. The Korean beef grading system has 5 grades, and marbling is the most important factor in determining the grade. A preliminary grade is given according to marbling level, and the meat is downgraded only when there are problems in other evaluation criteria. Comparing the 1++ grade and 3rd grade beef, a clear difference in marbling level can be seen. The difference in grade translates to different prices. The beef grading system was implemented in 1992 after free trade in the animal products market was decided at the Uruguay round. 우리는 이제 생산비가 비싸기 때문에 도저히 가격 경쟁은 안 되고 품질 경쟁을
해야 된다. 그리고 이 소고기의 맛은 근내 지방이 첫 번째로 아주 결정적으로 작용을 하기 때문에 더 맛있는 한우 고기를 생산해서 품질 경쟁을 할 수 있게끔 그런 품질 경쟁을 유도하기 위해서 마블링 중심의 도체 등급제를 As Korean farmers focused on producing well-marbled beef, the ratio of beef graded 1 and above rose to more than 80%. The government is seeking to revise the marbling-focused beef grading system. However, this has led to a debate on the effects of marbling on flavor and health. The current grading system leads consumers to think that well-marbled beef is better quality beef, increasing their consumption of fats. 마블링은 그 소고기 근육에 그 대리석 무늬처럼 퍼져 있는 그 지방인데요. 동물성의 포화지방산을 그 다량 함유하고 있어서 과다 섭취하게 되면은 동맥경화증, 고지혈증 등을 유발할 수도 있습니다. 우리 즐거움을 주는 어떤 그 음식이 될 수는 있지만 건강에는 좋다고 볼 수가 없습니다. However, the counter-argument is that Koreans do not consume so much beef as to make marbling a health hazard. 고기 안에 퍼져 있는 지방은 씹을 때 부드럽게 하고 또 풍미도 뛰어나게 해서 전반적으로 맛을 좋게 합니다. 고기 안에 지방을 먹는데 건강에 해롭다는 것은 말이 안 됩니다. 왜냐하면 그 지방이라는 게 다른 동물성이나 식물성 식품에 있는 지방하고 같은 거거든요. Then there is the point that Korean beef is losing diversity in flavor, as marbling is the main criteria for grading. This could lead to a bias towards high-fat content beef. 마블링이 잘 되어 있고 등급이 높다고 해서 결코 그 고급육은 아니라고 생각을 합니다. 고기를 먹는 첫 번째 이유는 단백질의 섭취가 우선이 돼야 되는 거고 거기에 각각의 맛들이 조화로워야지만 고급육이 되는 건데 현행의 등급제 같은 경우에는 지방 중심이다 보니까는 한 가지 맛으로 좀 편협하게 치우쳐 있지 않나. The Korean beef industry is opposing the revision, saying that marbling is the competitive edge of Korean beef against imported beef. 큰 혼란이 오지 않을까라는 생각이 듭니다. 그 이유는 지난 20년 동안 이 한우 산업에 있어서 종축계량 또는 한우의 사양 방식, 가공, 유통 이 모든 전 과정이 마블링 함량에 포커스가 맞춰져서 마블링 함량을 어떻게 높일 것인가 이런 거에 포커스가 맞춰져 가지고 쭉 이루어져 왔단 말이에요. 그런데 이걸 포기를 해버리면은 수입육과의 품질 차별화가 안 되는 거죠. Although marbling content standards are different, marbling is a criteria in the beef grading systems of the US and Japan. How about in Australia, the world's leading producer of animal products? So the marbling is important in the beef grading system in Australia. So it's one component of how we assess, how we make sure that we assure the quality of beef to Australian consumers. In order to get to 5-star, the carcass has to have a moderate to high level of marbling because we do know that marbling assures the quality of the eating experience for the consumer. So yes, it's very important. The Korea Institute for Animal Products Quality Evaluation is working to set new quality standards that can satisfy both consumers and producers. The draft of the revised grading system will be released in June. 마블링 중심의 기름 맛이 아니라 이런 맛도 소고기도 이런 맛도 있고 저런 맛도 있다라는 맛의 다양성으로 해서 등급제는 좀 개편돼야 되지 않을까. 1+1등급 같이 서열식 등급 명칭을 수정하는 게 바람직하다고 저도 생각을 합니다. 다만 30년 동안 우리 사회에 기여한 소고기 등급제의 순기능 그리고 우리 종자, 우리 먹거리, 한우 산업에 대한 고려가 개편할 때 필요하다고 판단합니다. The beef grading system with a history of over 20 years is set for major change. Let's hope that a solution that satisfies consumers while enhancing the competitiveness of beef can be reached. International collaboration between Korea and Iran is picking up speed. Iran has a strong Hallyu fan base, and Korea is raising its cultural profile there.
Cultural diplomacy between Korea and Iran is expanding wider understanding between different cultural regions. The KCON 2016 Abu Dhabi concert was successfully held in the UAE last March. The assembled 8,000 fans were a testament to K-pop's popularity. Hallyu in the Middle East is not just limited to K-pop. It's expanding to various fields, including Korean food and TV dramas. Members of the younger generation in the Middle East are taking it upon themselves to help publicize Hallyu. They introduce Korean food on radio shows and have even formed a Middle Eastern Hallyu fan club called Imako. نجعل العرب يهتمون بالثقافة الكورية وأيضا نريد الكوريين يهتمون بثقافتنا نريد أن نقرب الثقافة مع بعضها ونوصل الفكرة الصحيحة عن بلادنا وثقافتنا لكوريا. Iran is among the Middle Eastern countries where the Hallyu trend is on the rise. The TV drama Jewel in the Palace, which aired in Iran in 2007, turned out to be a veritable syndrome with average ratings of 90%. Actress Lee Young-ae attended the Nowruz festival held at the Iranian embassy in Korea last year to great popular support. Attractive actors, extravagant imagery, and Korean fashion and beauty are cited as the keys to the popularity of Korean TV dramas. We heard from an Iranian student in Korea who is also fond of Korean culture. 사실 저뿐만 아니라 이런 사람들이 누구나 다 대장금과 조문을 봤습니다. 이런 사람들이 한국 드라마를 보면서 비슷한 느낌이 많기 때문에 똑같은 느낌이 생기기 때문이라고 생각합니다. 주몽하고 대장금이 되게 오래됐는데 아직까지 이란 사람들이 좋아할까 이런 질문 많이 하시는데 아직까지도 그렇게 영향을 미친다는 거 보면 굉장히 하나의 어떤 고퀄리티의 콘텐츠가 얼마만큼 오랫동안 사람들한테 각인이 될 수 있는가를 보여주는 것 같습니다. The popularity of Korean TV dramas has led to greater interest in Korean language and culture. The Sejong Institute in Tehran, a Korean language education facility, reported a competition rate of 10-1 this year for admission. 200 million Iranian locals are also learning Taekwondo, as the martial art enjoys unprecedented support. The Hallyu craze in Korea has led to marketing efforts, attaining a 70% market share for TVs. 단순히 이제 뭐 상품을 파는 데만 주력하는 게 아니라 이런 문화적인 콘텐츠를 이제 판매를 함으로써 이미지를 더욱 좋게 만들고 이제 뭐 장기적으로는 경제적인 발전에까지 연결시킬 수 있을 것 같습니다. On April 19th, the 4th Korea-Iran Cultural Joint Committee was held in Tehran. It was an occasion for the two countries to discuss specific cooperation measures in the culture and arts sector. We touched almost every topic related to the cultural exchanges and cooperation between the two countries. For example, in the past, the Korean TV drama series Daejangum was very famous and popular in Iran. But as of now, there is no Korean TV drama series broadcasting in Iran right now. So we have touched this topic on how to reignite the mass media exchanges and cooperation between the two nations. And it is very difficult to taste real side of the Iranian culture. So we also talked on how to efficiently and successfully introduce Iranian culture to the Korean citizens. On May 1st through the 3rd, President Park Geun-hye visits Iran as a state guest. Her plan is to kick Korea-Iran cooperation in the economic and cultural sectors into gear. Expectations are high that the occasion will widen mutual cultural understanding between the two countries. There have been complaints that unstable subtitles and dubbing have made it difficult to access some Hallyu content. What else must be improved? 문학 분야에서도 조금 이어지면 좋겠다고 생각합니다. 번역을 많이 이루어지면 서로의 공감대가 만들어질 것 같습니다. Iran's deep affection for Korean culture is an opportunity that we cannot afford to miss.
Korea must now better understand the unfamiliar and exotic Iranian culture with an open mind. Culture is a sort of mutual activity, mutual cooperation. It's not infiltration or proliferation or expansion. So it is very important for us not to forget this basic fact in developing our future relationship with Iran. 이슬람 문화나 역사에 대한 편견 없는 있는 그대로의 정확한 이해가 필요하고 그 나라 역사와 그 사회를 공부하는 인문학적 단단한 공부도 이제 함께 가야 정말 지속 가능한 시장으로 이란이 우리에게 다가올 것이다. 좋은 한류를 바탕으로 이란 사회와 문화를 공부하려고 하는 그런 노력도 꼭 필요한 것 같습니다. Cultural cooperation between Korea and Iran will provide a foundation for a win-win relationship both economically and diplomatically.